Hello, housing movers and shakers. My name's Zach. I'm a settlement caseworker here at Access. Jina langu Zach, niko caseworker kwenye shirika la Access Community Services. Alright, so today we're going to talk about a few of the major things that you need to get done when you're moving from one house into another house. Leo tutaongelea mambo kidogo ambayo unahitaji kujua wakati wa kuhama mnyumba na kuelekea mnyumba nyingine. So let's start with moving out from the house that you currently live in. Acha tuanze na wakati unahama nyumba yenye ungaliki natumia kwa sasa. Once you have written approval from the new real estate agent that you are approved to move into the house, you need to fill in a Form 13. That is a notice of intention to vacate. That document is in relation to the house you're currently living in. Wakati wamekujulisha ya kwamba umepata nyumba nyipya kutoka kwenye real estate, unahitaji kujaza Form 13. Ni fomu ya kujulisha kama unataka acha ile nyumba yenye uko emo ndani kwa sasa. Once you've filled in the Form 13, the notice of intention to vacate, you need to send that to your existing current real estate agent. You'll need to give at least 2 weeks notice on your notice of intention to leave. Wakati umeshajaza ile Form 13, unapaswa kuituma kwenye real estate ambayo yenye uko nayo kwa sasa. Na pia unapaswa julisha mbele ya wiki 2. Please try to make the lease start date for your new property approximately a week earlier than the vacate date on your current property. This will give you time to clean the house after you have moved your belongings to your new house. Tafadhali jaribu kuhakikisha kuwa tarehe yako ya kuanza kupanga au kukodesha nyumba mpya ni angalau wiki 1 kabla ya tarehe ya kuondoka kwa nyumba ya zamani unayo sasa. Hii inakupatia muda wa kusafisha nyumba baada ya kuhamia kwenye nyumba nyingine nyipya. Once you finish with the Form 13 process, you'll need to contact the utilities company. That's for your electricity and your gas. Wakati umejaza Form 13 au fomu ya 13, utahitaji kujulisha wale ambao wanahitaji kukusaidia na kuwaomba wakusaidie kwenye vitu mbalimbali ndani ya nyumba. Hiyo ni pamoja na umeme, gesi, internet na kadhalika. You need to let them know that you want to disconnect the electricity and or gas from your current house and reconnect the electricity or gas to your new house. Kuhusu umeme na gesi, unahitaji kuwasiliana na wahusika wa umeme. Ni kuwaambia kama unahitaji kukata umeme kwenye nyumba ambayo uko emo ndani kwa sasa na kuuweka kwenye nyumba ya mpya ambayo utakwenda kuhamia emo ndani. Make sure you let them know which date you're leaving your current house and which date you're collecting the keys for your new house. Hakikisha umewajulisha tariki ambayo utatoka mnyumba ya sasa na tariki ambayo utahamia mnyumba nyipya. Next, you'll need to start thinking about how you're going to move all of your personal items like your furniture, your clothes and all your other belongings. You can organize a removalist for a fairly affordable price. Otherwise, you can seek assistance from fellow community members. Kitu kingine cha kufikiria ni kuangalia wakati gani utahamisha vitu vyako kwenye nyumba nyipya. Unaweza lipa shirika la kuhamishana au omba msaada kwa rafiki zako au familia au hata kwa community yenu. There are 3 things that you'll need to do in order to physically take care of the property that you are exiting. Kuna vitu vitatu ambavyo
unahitaji kufanya mbele ya kuhama nyumba. You'll need to do a bond clean. You need to maintain the gardens. And if you have carpets, you'll have to get professional carpet cleaning and keep the receipts for that. Bonde clean, safisha bustani, tafuta wataalamu wa kuclean carpet, na kwa hayo yote, hakikisha umepewa receipts. Once you have moved all of your personal property, like your furniture, your clothes, and absolutely everything that is yours from your existing property, you'll need to get a bond clean done. That's where you engage a professional cleaner to do exactly that, a bond clean. In order to do the gardening, you'll need to make sure the lawns are mowed, the edges are trimmed, and that you dispose of any waste that's around on the turf or in the garden beds. You'll need to get a professional carpet cleaner if you do in fact have carpets in the house. Ensure to keep the receipt and provide that with your exit condition report to your current agent. Mtaalamu wa kusafisha lazima afanye bonde clean, ni lazima majani yakatwe, kingo lazima zikatwe, na uchafu wote lazima utupwe kwenye bini inayohusu hiyo uchafu. Na unapaswa tumikisha mtaalamu wa kuclean carpet kama uko na nyumba ya carpet. Once you've moved everything out from your old house and done all of the necessary cleaning, you then need to complete an exit condition report. Wakati umemaliza hayo yote na vitu vyako vikiwa vimetolewa kwenye nyumba, utahitaji kujaza exit condition report au ripoti ya hali ya kutoka. Take many photos and videos of everywhere in the house, all rooms, all spaces. Make sure the photos are well lit. You need to provide these to your agent. You'll need to give them the exit condition report and the receipt of the professional carpet clean if you've had to do that. Make sure you do this no later than the vacate date that you stipulated on the Form 13. Unahitaji kushika picha nyingi za nyumba hiyo. Hakikisha ziwe picha nzuri. Unahitaji kupana funguo kwenye real estate na risiti za kuonesha kama nyumba ilisafishwa. Hakikisha umefanya hayo yote mbele ya tariki ya mwisho ya mkataba wenye umewekwa kwenye Form 13. Okay, now that you've ticked off everything you need to in regards to your old house, we can start thinking about what you need to do for your new house. Sasa wakati umemaliza vyote, tunaweza fikiria kuhusu kuhamia sasa kwenye nyumba nyipya. For your new house, the bond is one of the first things that you'll need to think about. When your application is approved, you'll be required to pay the first 2 weeks' rent, as well as the bond, which is equivalent of another 4 weeks' rent. The keys to your new property will not be provided until your bond is paid. Bonde ni kitu cha kwanza cha kufuatilia. Wakati ombi lako limekubaliwa, unahitaji kulipa wiki 2 za kwanza na bonde, ambayo inalinganishwa na wiki 4 za pesa ya kupanga. Hawezi pewa funguo wakati bado hujalipa hizo pesa za wiki 4 kwenye real estate. If you don't have enough funds to pay the bond, that's okay. You can get a bond loan application. You can get a bond loan application through the Department of Housing, Queensland. Ikiwa hauna pesa ya kulipa bond, ni sawa tu. Unaweza omba pesa ya bond. Unaweza pata pesa hiyo kwenye shirika la manyumba ya serikali hapa Queensland. Inaweza kawa tofauti ikiwa uko na hamia mustate ingine nje ya Queensland. Entry condition report. Once the lease is signed, the bond is paid, and you have collected your keys, you'll need to complete the entry condition report. Wakati unasaini mkataba, lipa bond na uchukue funguo, na pia utahitaji kujaza entry condition report au ripoti ya hali ya kuingia. It's very important that you do this and return it to your agent within 3 days of collecting your keys. Ni jambo la maana ujaze hiyo fomu
na kurudisha ayo msiku 3 zenye umechukulia eko funguo hiyo. To do the entry condition report, attend the property and complete the report. Take as many photos and videos as you can of any existing damage or particularly unclean parts of the home. This includes the gardens and outside of the home. Kufanya ripoti, unatakiwa kufika kwenye nyumba na kujaza hiyo fomu ya kuripoti. Hakikisha umechukua picha na video ya sehemu zilizoharibika, nafasi ambazo hazikusafishwa vizuri, na hata sehemu ya bustani. If you've documented all this in photos and given it to your agent within 3 days of collecting the keys, then good-o. Now that you're comfortably living in your home, you need to make sure that you maintain your rental payments regularly, whether that's weekly or fortnightly, whatever you've set up with your agent. Wakati umekuwa sasa nyumba nyipya, unatakiwa sasa kuwa nalipa nyumba vizuri. Inaweza kuwa kwa wiki au kwa wiki 2. If Centerpay is available, ensure this is set up with your agent and Centrelink. If Centerpay is not available, you can set up direct debits from your bank account to the agent's trust account. Kama Centerpay iko, hakikisha umeunganisha real estate yako na Centrelink. Kama hiyo Centerpay haipo, basi hakikisha umeunganisha benki yako na akaunti ya real estate. Ensure at all times you have the direct debit amount of monies to cover the rent in your bank account. Hakikisha uwe na kuwa na pesa ndani ya hazina yako kwa ajili ulipe pesa ya nyumba kwa kila wiki au kwa wiki 2. Thanks for tuning in today, guys. If you're seeking further advice about housing, please just ask your caseworker and seek a referral to the housing team. Okay? All right. Thanks, guys. See you later. Asante kwa utazamaji wa video hii. Unaweza ita caseworker wala njoo kwenye shirika uwaone. Kama unahitaji msaada zaidi wa kuhusu manyumba, tafadhali uliza caseworker. Asante.